Assalamualaikum, welcome back. So on this new episode, adakah kita dibincangkan ni Mal? Ada. Especially result di malam. Kabarnya Liverpool top masa ni. Kabar benar tu. Kabar mana tu? So we gonna dissect on this episode few things lah. So what we gonna talk about dulu Mal? So ni sebelum kita ni cakap pasal Liverpool top, tadi cakap dulu recap on yang kita ni probably also a title contender punya match, which is City lawan Arsenal. Ini last week pulang ni. Diorang ni contender ya. Kalau lihat cara main tu di malam tu kurang contender lah. But you carry on. So there's a lot of banyak back and forth. Si Pep pun macam bukan saja main game, tapi macam marah. So one of it, I guess, when I was looking that match, City masih expose belang. City masih expose. Pasal Highland kan? Yes. Expose di belakang. Ya. Yeah. Oh, and then jadi alasan dorang juga katanya si Rodri injured. Pasal Rodri ni tak? Artinya Pep ni nahan dah sampai dia. Bahaya. Barang-barang student ku banyak Man City. Banyak Man City kah? Okay. Tapi aku tahu. Tapi biasa, as I mentioned masa the first episode pun, City biasanya ia ada patches before ia back in form. So ni KDB nada, Rodri nada, and in that match pun si Arsenal was red card Red card. Is that macam kita ni macam bias juga red cardnya? Macam it was a soft, to me lah, it was a soft red card lah. Tapi Arsenal masih je leading that game, even though for that red card. Yes, after leading baru red card lah. Yes. I think supaya dramatik kan. Tapi if you look at it, terus red card pasal melanggar ke pasal kicking the ball? Itu tu, it looks like macam pasal yang menendang bola tu. Menendang bola kan. Tapi yang kontak tu macam bola tu dah pulang, macam sengaja. Ya, macam sengaja lah. Mati kunyit. Tapi kerana penalize pasal kicking the ball kan. Itu tu macam mana tu? Ada entah. I mean City home. City home pulang, but I'm sure kan kalau if he was a United player confirm cut pulang. Tapi kalau ni ngambil sikit daripada the game last night yang City lawan Newcastle. Tu banyak tackle, banyak body contact apa. Tapi macam okay, carry on. Habis-habis pun foul biasa. Ikut referee siapa lah. So ada a bit of controversy pula. Aku check lah pasal referee ni. Kan ada konspirasi. Benar. So we're talking about conspiracy now. Benar. Yang referee tu Michael Oliver kan? Michael Oliver. Masa Arsenal lawan Manchester City. Yes. So yang masa presiden mereferi tournament di Saudi. And then kena bagi apa? Satu charity match itu, satu friendly match itu 20k lah kena bayar. To put in context, kalau EPL punya match, per match diorang kena bayar 1,000 plus pounds. So ni 20k pounds di Arab tu. Di Arab tu, for friendly tu. Tapi yang di Arab tu berkait sama owner Man City. Ini konspirasi lah, benar. Tapi barang lah kali Tapi dan again macam now ada sudah VAR, ada sudah apa. Do you think now masa ni even yang last season kah yang Liverpool punya decision kena appeal? Pasal referee punya decision kan tu? Apa yang sampai minta audio daripada VAR dia. Kau cakap bukan. Maksud aku tu now aku referee are more under pressure. Okay. Whenever durang make mistake. Pasal in the heat of the game kan, you only decide what's in front of you Tapi with ada VAR masa ni, so people can always review back. Nganya aku masih tak faham. Does that mean macam orang VAR cakap, ada foul belakang mu, macam tu kah? Ataupun ni cakapnya macam, masuk duit dia. Tapi ada audio kalau ada liga lain, diorang share kan punya audio.
Some liga ada diorang share. Kenapa Premier League nama share? Good question no. Premier League yang the pioneer je in this league kan? So, tapi in my opinion, pressure atau incompetent referee EPL ni macam a bit of both bah. Pasal diorang human juga. Diorang ada favoritism juga. So human ni kadang-kadang ada gamble. Gamble kena. Pasal si Anu cakap kalau siapa ingat si Colina, which is lama sekali one of the best referee. One of the best referee kan. The best referee in the world. Andang kena kita ni kena lihatlah apa ia punya cakapnya. Ia pun cakap it wasn't a red card bah. Yang mana satu ni? Yang si Trossard tu. Trossard tu. Yes. That was back then yang high flying tackle pun dah dapat kuning ni. Mana-mana. Dapat merah. So katanya ialah we see maybe kali also depends kan. Referee tu as you said is also human. Makin lambat kali. The kan game. Kalau dulu berkasar bah zaman Roy Keane. Sebab patah. Gary Neville. Rivalry Arsenal sama Manchester United dulu. Mana kalau ada injured bukan tu payah bah. Benar. Compared to now. So kalau lihat juga dari segi referee ni, mungkin dong main fantasy je bah. Halan ku captain ni. Sama tapi game Man City lawan Arsenal tu. It was anulah apa tu very syok lah, dramatic. Was a very heated game. Macam if ia benar-benar kena bagi cut for kicking the ball, si Haaland bah buang bola rasa game dia. Tu kepala VAR nampak tu. VAR nampak tu. So macam bias je. And then Doku ada jauhkan bola kan? Yes. Kenapa benar aja tu? Kan? Ini adalah maybe it is how it is, but aku ada pelanggan cakap tu opinion gue, tapi if I speak I'm in trouble. If I speak Mourinho tu. And then apa tu di malam Newcastle lawan Man City Yes. Itu pun Grealish ada 2 kali bah elbow. Benar. Tangan. Benar. Cut. Akhirnya kena bagi cut ulang. Arvar nampak tu yang elbow. Tinggi bah. Tinggi ya. Sebenarnya yang cut coba tu. Ini kena kepala lah. Benar. And then Kovacic dia bagi tapak one footed pulang. Yes, tapi start. Yes, benar. Itu ikut tim lah. Ada tim kena bagi merah tu. Kalau Casemiro confirm merah tu. Memang Yemenio. Kalau Casemiro buat macam tu confirm merah. So referee nak konsisten. What we want. Benar. Ada kurang ambil survey lah. I mean it's either you state the VAR tu is the ultimatum. Tapi yang dia cakap diorang lihatkan the video, but it's still up to the referee to decide whether or not ia foul ke tak apa. So the VAR tu is just for a replay saja bah. The VAR tak dapat apa-apa. Benar. Tapi kami mau konsisten lah. Konsistensi itu penting. And then game di malam itu pun kalau Newcastle lawan Man City itu memang Gundogan lagi underwhelming lah. Underwhelming. Tapi kalau yang MC lawan Arsenal itu ni macam Gabriel tu dari hero to zero. Atau macam mana? Zero to hero. Awal-awal punca Haaland gol dari lepas tu and then gol. And then last minute adalah gol. Benar. From Man City, John Stones. Kayaknya terjadi bola tu kena umpan ke kepala si Gabriel. Yes. Yeah, so it was a exciting match. Benar. So looking kan ani was that one of the best defensive performance? Ani satu 10 players saja lawan Man City, and we know Man City suka hog the ball, and the more people they have, the more options they have. For almost I think it was 45 minutes. Arsenal was very resilient lah. So Man City dan Arsenal banyak best defensive performance so far. Kalau aku lah. Sama beberapa orang. Sama tanya. Ini pulang one of the good kali lah, but not the best indah lah. Kalau best ni, best defensive ni,
Nottingham kalahkan Liverpool kan, aku best defensive. Walau juga. Ini benar tiap kali Liverpool kalah benar. Tapi maksudku yes, that game of course lah. Di Anfield lagi tu. Jadi highlight. Tapi Arsenal memanglah goalkeepernya bagus lah. Ya selama ni si Raya, ya save yang point blank save banyak lah. Yes. So with defense memang goalkeeper Arsenal sama defense Arsenal memang no doubt Benar-benar. one of the if not the best lah in the league masa ni. Kalau konsistensi lah. Benar-benar. So kalau kan pick match itu Nottingham tu pula. And then ini going back lagi tu. Newcastle di malam pun was quite good defensively. Lawan Man City. Yes. Kirakan instead of durang humble benar. Every time Haaland either bola tu dah sampai arah Haaland ataupun bola sampai arah Haaland kena block. Bezanya pasal itu tu kalau tim main mid block. Kan kalau mid block ia indah juga hampir ke palang, indah juga hampir ke tengah. Yes. Tapi whatever it is, striker mesti juga press. Lari lah ke palang atau. Benar-benar. Kalau ia highline ke tengah, highline lah macam Brighton. So ada space kena. So siapa laju ia dapat betul. So yang dangerous je highline ni. Better mid block lah. Liverpool masa ni mid block. Newcastle mid block. Yes. So which is ada ia punya advantage lah juga. Menang alih benar. So Newcastle, well done to Newcastle. Congratulations Newcastle fan. Benar. I think 2 points drop benarnya. Kalaunya ada striker saya ada malam. Si Anu ada pelang si Willock, tapi Willock bukan striker. Isak injured. Ya injured. So paksa Gordon. Pasal Newcastle bukan saja defensively good, tapi bila durang masuk durang punya pathway tu nampak bah. Ada banyak cutback, ada banyak crossing. So itu ia punya advantage sebenarnya mid block. Aku suka. Ia mid block you observe the attack lah. From Man City tu you observe. Mana. Ada bit of space pasal tinggal berapa? 3 lawan 4 kadang-kadang defend Man City. Tapi nampaklah si I guess we go back to that game later lah. Okay, boleh. Alright, and then so tadi we cakap pasal best defensive performance kan, so we have Nottingham, Arsenal, Newcastle so far lah for me yang kirakan nampaklah the defense is as important as your attack lah for sure. Ada lagi tu defensive. So ani who is the best defender of all time? Tadi sudah buat who is number 9. Now who is the best defender of all time? Best defender number 9. bukan. Best defender of all time. Of all time, yes. So banyak pula ya. Kalau of all time defender ni lem kepala. Van Dijk. Van Dijk juga. Okay, I just pula Van Dijk, Maldini, Chiellini pun. Ya. Tapi kalau ikut list lah, kalau most goals from a defender, Terry, John Terry ya? Ronald Koeman. Pasal yang free kick. Itu tu. Tapi maksudnya best defender, yes. Kalau ikut goals lah, we need to look which stats are we looking at. Dia punya defensive lah. Kalau striker, sudah we look at goals. Kalau dari segi successful tackle, Vidic sama Van Dijk. Tapi positioning Vidic okay lah. Kalau successful tackle, kalau dari segi forwarding and defensive je, Zanetti yes. Cafu. Si Philip Lahm. Itu Philip Lahm ya intelligent lah. Intelligent. So itu masuk arah intelligent defender, sama je macam Bonucci sama Chiellini. Benar. Tapi the only defender yang pernah menang dua actually. Defender yang pernah menang Ballon d'Or. Cannavaro sama si Beckenbauer. Tapi Beckenbauer ni aku lihat pelang zaman. But I mean I do watch dia punya highlights ya. But it's not the same unless you watch the game bah, how you defend them. And then that was the game beforehand kena beritahu ya playmaking je bah. Dari belakang. Si Beckenbauer. Beckenbauer. Kalau Cannavaro tu macam kontroversi tu masa dia dapat Ballon d'Or.
Mana pula ngam yang menang World Cup. Ngam yang menang World Cup, yes. Ia tackle semua ngam. Tapi only for that World Cup atu ke lek? Ya, only for that season lah. Aku rasa. Ya Juventus je kan? Juventus, yes. And boleh layak lah jual lah kali. And surprisingly, among all yang telah sabut tadi, Van Dijk, Vidic, ia paling pendek bah. Oh, John Terry tinggi ya? Tinggi. Nah, kalau dari segi aerial, yang macam clearance, macam aerial memang selalu menang lah. Yes. We have Sol Campbell, benar. Ferdinand. Puyol. Puyol. Van Dijk and Vidic of course lah. PK? John Terry. PK, I think pasal PK is more tiki-taka kan, tiki-taka tu kreatif lah. Tinggi pula. Intelligent je lah, tapi PK intelligent, tapi it's not the aggressor bah. Bukan. Pasal time itu Barcelona punya strategi is tiki-taka, keep the ball, hawk the ball. Mana. Kalau dari segi blocking shots apa atau recovery run macam Ashley Cole. And then yang dulu yang low block berhabis, ingat yang Inter Milan treble? Si Lucio sama Walter Samuel. Benar. Tu yang Mourinho celebrate. Itu tunjuk Barca. Tapi jangan lupa Ramos influencer tak? Influencer. Very influential. Ramos among all, I think Ramos yang main all position di belakang. All position. Yes. Left back yang main, right back yang main, center back yang main. We have Roberto Carlos kalau yang macam Siokman. Yes. Yeah, and Marcelo, Dani Alves. So now with all those mentioned, aku tanya kau dulu lah. Yang the greatest defender of all time. To me only one name lah. Every time we say defender, I always go back to this name, which is si Maldini. Yes. Tapi my special mention will be siapa dia? Ramos. Sama in the Premier League, maybe last time si John Terry lah. Just as dia punya defensive attribute, but I think his influence in the team is also quite huge. For 10 years tu, John Terry for Chelsea, yes. Aku Maldini tu lah. Memang defender ni dari Serie A. Mana. Maldini bagus Masa zaman itu lagi ada time Henry tu Zidane, time Ronaldo, Arnaud apa. Maldini, yes. Atau pasal ia main dari muda sampai ia retire top level sudah bah. Tapi kalau special mention Van Dijk lah. Van Dijk. Pasal ada that one time yang kena bagi benchmark Van Dijk ni. Berapa orang dribble pass ya. Ada orang. Van Dijk. Puyol. Good leadership. Padahal. Pun for quite a long time tu dari academy, dari La Masia. Itu juga. Sol Campbell for the guard. Bukan dari Tottenham ke Arsenal. Benar. Ashley Cole juga Arsenal ke Chelsea. So we agree lah Maldini yang greatest defender of all time. Benar. Tu aslah yang modern football lah. I guess mid modern lah. Tapi yang soon Van Dijk tu ni. Soon I guess I mean it depends. So orang punya apa tu namanya parameter satu macam-macam bah. Ada orang would put berapa banyak trofi ataupun berapa banyak goals. Ada je komen kita ni banyak trofi. Banyak trofi siapa tahu mana ni? Ada yang paling mahal Puyol ni. Si Ramos lah. Euro World Cup Ramos. Ramos teh. Ramos ataupun si Dani Alves. Ramos kan gua. Ramos pasal dia ada back to back Champions League. Real Madrid. Benar. Kalau dari segi trofi awal dia bukan apa trofi Ramos. Maldini banyak trofi tapi ada. Maldini ada 5 UCL. Tapi kalau dari si yang punya international country, I think ada satu kali saya aku. So banyak lagi Ramos ada. Banyak lagi Ramos kalau dari segi trofi. Yes. So I'm sure the I guess generation after this will consider Ramos as the best defender of all time. Mana belum dari segi trofi je tu, tapi memang leadership je. Leadership je lah mana. Pemarah lagi mental. Dia zaman Messi dia tu. Zaman Messi.
Benar-benar. And then kalau dari segi Van Dijk 30 lah best dah, 30 tahun. So Van Dijk di Southampton belum that level ya. Tapi when he moved to Liverpool, he transform that team lah. Maldini dari awal dah, dari 19 juga. Maldini tadinya muda, ya cuma itulah. Ramos jual Real Madrid. Tapi maksudnya fullback belum jual berapa lah. Maldini tu lah yang konsisten. I see. So Maldini number 1. Yes. And I guess with that we end this episode. Kami jumpa lagi on the next episode 4. Bola itu bola.